Yes, thank you. Please continue liking. Everyone, whenever you join, please just tap so that many people may join. Like you can tap in Euro USD. Nilikuwa nimeanalyze morning. Yeah. Poleni Aki nimekuwa MIA for a while. I told you guys, Aki, this will be a very busy month for me. But I'll just do my best to come as much as possible. So, yeah. Sawa tu sana. Please like. But for anyone who is joining for the first time, we normally have evening classes whereby I teach people how to trade from beginner level. So this is the 8th class, and the series is called Trading Like a Pro. Like a Pro. So you can find it on YouTube, on my YouTube channel. Naitwa hivyo. Mnaweza ipata kwa YouTube channel yetu. Tumesonga so far. So my YouTube channel is here. So I've put all the classes. If you're new, you can find all the classes here. Just go and search Trader C. I'm on the profile of this TikTok, on my profile Hustle Hacks. Mnaweza ipata hapo kuna links starting with YouTube na Linktree, so you can find everything there. Also, yeah, so you can come here and find all the videos niliziweka hapa. So naona tulianzia na class 1 introduction, hivi tukakuja swing failure pattern, Fibonacci retracement, pillars of trading, parallel channels, yeah, introduction to psychology, that is trading is a game of probabilities. Then the last class have ni trading psychology, na nilijaribu kuisummarize as much as possible. So if you are not in that live, feel free to go back to my YouTube channel. Nimeka zote na hizi lives zingine they can be quite long. I've sped up times 1.3 ndio zi speed up, so in case unataka kusikiza pole mnaweza zi slow down hapo hivyo kwa YouTube kwa hizo settings za videos. So guys, please like ini tufikisheni. Also, anyone who has never been here, just go and search Trader C. I think Trader C is the easiest way to find me on YouTube. Mkuje subscribe. Nilisema tukifikisha 1000 subscribers ninapeana giveaway, na sika chache ni kazuri, si ndio? Because we are traders, si ndio? So jikakamweni. The more you delay, the more. So okay, so just come and subscribe and hit the notification bell. Kai video nimeka like 39 minutes ago, so for 4 people have viewed, inamaanisha wamepewa notification kwa simu yao. Like shup venye nimeupload tu imeingia shup kwa nini ya kama message, kama venye message ingia. So to get that, you just come here and subscribe and hit the notification bell hapa ya kwanza. So utakuwa unapeangwa notifications zote every video that I put. Maybe umesahau huku attend lives ni nini, mtakuwa mnazipata hapo. So all of you just come here, and who have not yet subscribed, kujeni subscribe. In the meantime, tafadhali like mnajua venye tunaenda, nataka kurudisha targets. So everybody right now, you guys are 20. If all of you who are here, you just like 100 or 200 times, tutakuwa tumefikisha at least to 2k ama 3k. So kila mtu changamkeni. And today actually sitakuwa na a very big thing to do. Sorry, sitakuwa na so much to tell you guys. I just want to reiterate about something, and it is special because of today, because it's special. Nilikuwa nataka kuambia last time but nikasahau. Nilikuwa nimwambia nitaambia last class in the mixture of the excitement of teaching you guys nikasahau, but I decided to do it on today's video, as we talk maybe on something else. We're supposed to start trading, but nimeona there's some things I need to first clear up before tuingie. Nilisema nitachukua new, watu walivote wakasema wanataka MT4, that is forex instead of crypto. So kuna venye nilikuwa natafuta my old account ya forex ya XM, and sina logins, so I'm trying to find the logins, then ni load cash, si ndio tuanze. But before that, because also I normally have a busy schedule during the day, before that, let me do this class, and then maybe the next one tutaingia into trading as I had promised you. So hiyo purpose hiyo nini, si tunaanzia with $100, because that is what I told you guys. You start with what you are willing to lose once you have understood how to trade. And probably when you have a trade, you have a trade strategy, or you have an edge. Once you may backtest, ukafanya hivyo ukalearn, ukafanya vitu mingi, then now you can start trading. Na hiyo time ukianza ku trade,
unafaa kuanza na the amount of money that you're willing to lose. Hiyo hakuna mtu atakwambia, ni utajambia. Otherwise ka hata una do, just continue demo trading until you find money. Aya, so so for the people who are joining right now, this is a trade setup I took in the morning, and it is the backbone of what I want to tell you, to teach you guys today. Actually, it's one of the reasons I want to teach. One of the reasons I want to teach you today. Okay, whatever I'm supposed to teach you is based on this. Okay, and it's something simple, and I have mentioned it like 100 times already, but it's something that can mess people up, and I want you guys to pay attention. So juu ya hiyo, kabla nianzie, tafadhalini tufikisheni sasa tuko 24, tuko 30. Kama all of you 30 mkilike, tap. Actually si had me, I told you guys, like hata itamaliza 1 second, say 1 second, itamaliza 30 seconds, like if you do it. So all of you 30, please like, so that more people can join. So mnaona tulikuwa 3 only, sasa tunaenda tukipanda. So yeah, I want us to go back to 100 people, because I noticed many people are missing out on these lives, na niliwaambia according to algorithm ya TikTok, the more you like, the more people join. Sawa. So yeah, continue liking, and tufikisheni, wacha tufanye kama ile siku nyingine, hizo siku za kwanza tufikisheni 5k. Sasa tuko 40, sasa already tuko na 1000. So kila mtu changamkeni, tap. You can tap even 500 times kama unajisikia, but for me I just want you to tap like 100 times only. Just tap 100 times. Aitamaliza hata 30 seconds. In the meantime, let me gather my thoughts. So sina notes, sina anything. I just have it in my mind because it's something that I keep reminding myself over and over again. So, and I won't take long. So start take a lot of time today. I'll finish quickly because already ama nitafute setup. Sidhani ninaweza pata setup sahi. Yeah, 5 minutes time frame, but this one I took it in the morning, so it played out nicely, and it's really good that it did play out nicely. So guys, are you excited? I'm quite excited. Let me see. Let me see if I can. So hii hit my take profit just moments ago, but nilikuwa nimechukua profit 1 hapa somewhere here, so profit 2 ndio imechukuliwa sasa. Let me go to the 5 minutes time frame. Normally tunakuanga na like nikianzia live naikanga some setup according to what I've learned, so like what I've taught you guys so far, so that you may take the trade. So here obviously hatuna according to what I've taught you, so hapa hatuna trade yet, so we get out of here kwanza. Let's go to maybe BTC. Akina BTC sijui tutapata, as we wait for you guys to like. Tafadhali ni like guys, like tufikisheni 5k ndo nianze kuwafunza, na sitafunza for long. Actually leo I think nitafunza for like 15 minutes. So like as much as possible ndio wasio come watu one wenye wako wame follow nini yetu. Let me see if BTC has a setup. Oh, strange. Squeezy. Nope, hatuna setup. Hatuna, hata by looking at it hatuweze kuwa nayo. So for this one, still we don't have GBP, JPY. Let me see. Okay, well, right now, according to what I've taught you guys, we still don't have a setup, and the reason is this drop. So the reason is nimewafunza tu swing failure pattern, ama liquidity trap, ama stop loss hunt. Hiyo ndio nimewafunza, na Fibonacci na support and resistance. But wait, let me see this candle. So we normally challenge ourselves kuangalia kama tunaweza kuwa na nini. So far we don't. I don't see a swing failure pattern here, because I just see this swing low. So obviously swing low hatujafika hapo kwa reversals, but it shows hizi swing lows zinaoneshananga reversal pattern. There are reversal patterns something. It's so complicated, but I think I'm still, wacha nisiwa nini. So hapa tunaweza pata kaka nini. Okay, wacha nisiwa complicated. Niliwafunza how to trade. So for now, according to what I've taught you guys,
although mimi ninaona hapa reversal of which isha happen, so I'm supposed to be entering and then maybe draw my fib. Let me see what we can do. So let me see. Okay, what I can do, the only thing that can help us for now is the Fibonacci, and obviously we need confluence. So tunataka tu kuacha tujichallenge just for challenging ourselves. Let us see what will happen, but hatujapata setup. This is not a good setup because we just have fib and you are not supposed to just use fib. But since mimi ningekuwa hapa na nini na ama nitoe tu juu itakuwa ina contradict what I've been teaching you all along. What do I do? Okay, let's just see if this fib retracement will work, but nobody to trade. Disclaimer, this is only for educational purposes, for entertainment purposes, because you guys, I told you I find trading to be fun for me, so maybe for you nini. So this is not financial advice. Do it all at your own risk. Kasi sijaangalia maswali kwa watu wenye najua sasa imeanza kuweka maswali, sijaangalia your side because I'm here. So I normally start teaching, then I come back there and start seeing what you're typing. But in case you have burning questions, maybe someone can answer you over there hapo kwa comments. Okay, so mimi sijapata setup, so what I'm supposed to do is not to trade. So I could do anything, but juu nimeona hapa swing low, which means kuna chance ya reversal. I've put it, and it's only to test if a fib thing normally works. So I've drawn my fib to look for resistance. You know, so after resistance, remember resistance. So we see if it will be respected, if that level will be respected. So yeah, hamjafikisha 5k. Come on guys, come on now, come on. Na vile leo nataka tufanye vitu chap chap, mbio faster. You guys are 30. If all of you, 30 of you, please just tap if you get 100, like to 100 hapo, like it will take like 30 seconds only. Fikisheni 5k tafadhali, I beg you, as I prepare for this classic. So tungoje hebu tuone kama USD italeta anything. USD, let me see. Na aki guys, I don't know what has happened today, cause mimi sijui, mimi niliweka tu hii setup na ndio nataka kuwafunza leo by the way, but I don't know why siku expect. Actually I took it as a swing trade, to be honest. I took it as a swing trade, but niliambia sasa zingine trade itaivana tu hiyo siku. This is a swing low, so this is a reversal, but that itafika all the way. Anyway, is there a swing? No, there's no swing low anyway, I can see it. Anyway, sawa. So I don't know. So for me, this trade already worked out for me. So nilikula how many pips? There. Umeona? Sawa. Risk reward was 2.2 is to 1.8. Actually, that's too high. So then niliweka all the way. But anyway, I took. Don't think I risked. Niliweka hivyo exactly hapa. Nasikuweka hivyo. Risk reward yangu ilikuwa around 1:3. So yeah. Haya, sawa. So guys, let's start working. Mefikisha 5k. Ay, mmebakisha tu 900. Come on, you can do it. Come on, you can do it. Sawa, nimeongea mob. Kabla malize kunini kabla ifike 5k. So you guys can come and subscribe. All these videos, if you are new here, we normally put the videos over here on my YouTube channel. It's Trader C. You can also find it on my profile here kwa Hustle Hacks. And by the way guys, today I'll try to do this video in English. Maybe Kiswahili juu ya editing. Nataka ku edit your part niweke vizuri kwa YouTube, because this thing is very important for me, at least for me. But I doubt nitaweza kuongea English all through. So maybe I'll have to try my best. So that maybe I can edit it na niweke YouTube. As like I can put the whole live and then put aka mini version, aka YouTube version. Mefikisha. Ai, nimebakisha tu 200. Chana ndike class 8 to class 8. By the way tunaingia high school. Tunaingia high school to class 8. Hai, class 8 tunasoma about na imefikisha. So thank you so much. So in class 8 you are going to learn about, acha nisiwaspoilie. Narudia kitu, but it's very important for me to repeat.
So tunarudia, but haturudi venye mna expect. Sasa, so I mentioned support. Actually, support and resistance is the mother of everything when it comes to trading. But I want to repeat it. I told you guys who are in the last class, nitaitaja tena because there's something I missed, a very huge thing I missed. But you only had to know about it later. Sisi hamgejua hiyo kitu in introduction. So I think this is the right time for me to go. Alafu niliwaambia vitu nimewafunza tutashinda kuzi advance mbele. So at the end of the day, like tuseme kaa ni support and resistance 2.0, like tuna advanceisha support and resistance kiasi tu. Sasa haya, let's begin. Thank you so much and welcome to to our class for today. So support and resistance, actually let's tutatumia whiteboard sana, so acha niweke somewhere here, maybe wenye watu wana watch leo tutatumia sana sasa vile mkijunta toka kwa hapa kwa YouTube. Let me write for you where you're supposed to go and subscribe. I hope you're seeing that. So mtaenda kusubscribe hapa Trader C. So just go there and subscribe. So situanze. Sasa let's go back. Today we are going to use the computer. I hope you're seeing vizuri. Na mimi nimekaa kombo. So so let me use this because I told you this is the basis of what I'm going to teach today. So for everyone who is coming here for the first time, so I've taught a lot of things, but today I took a trade and it was not based on what I've taught you so far. It's not based upon swing failure pattern. It's not about those other things that I've taught. It's only about support and resistance. And support and resistance is the mother of trading. I remember I told you support. Niliwaambia support. Niliwaambia hii ni support, hii ni resistance. Prices normally play around that. Zinakuja ina push like hii ni price. So price itapanda ifike resistance ishuke iende support, even inashinanga kicheza like it travels like that, sindio? So the reason why today's trade I took it based on this, and guys, I'm teaching you all these things. This is not my main trading view. This is the one that I teach you with, and the reason why I'm doing this is to teach you, like ni kama class ya ni kama naitwaje test or whatever, ni ya kufunza, tuseme ni ya kufunza, but I do more advanced things than this. But I'm just trying to show you guys you can start trading from the simplest way possible, cause so far kwa hizo trades zenye tunaekanga kama hiyo yenye tumetoka kuweka saizi, hiyo ako ka setup tumetoka kuweka, so you see like normally they play out. Actually last class I wanted, because the lesson was psychology, I really wanted to fail but we didn't end up failing, si ndio, kwenye walikuwa hiyo class. So I'm trying to tell you guys, when it comes to whatever I'm teaching you, see I'm perfect or anything. I've been trading for 2 years. First of all, wako wageni, I've been trading for 2 years so far. So there's nowhere on earth I'm a guru or anything. I'm still, I think I'm very, very intermediate. So whatever I'm going to teach you is from a beginner perspective. Although it's simplistic, it makes me money. It makes me profitable. Like my trading is profitable at the end of the day. So kuna more advanced things I keep telling you guys. Kuna order flow, akina nini zinaitwaje, I use to find my confluence. I use more advanced things which are not necessary. They are not for me. I learned all those for fun. But the most important thing right now is for you to understand what the market is talking about. Like nini inaendelea in short, na hauhitaji hizo vitu for now ku understand. Haya, sawa. So let me begin. Kwa hii market ukiangalia, so sasa kama mimi sasa hii haina says replay, so you'll bear with me, nita hide hivyo. So mi trade yangu ilikuwa, acha ni maximize. So trade yangu ilikuwa hapa, market ilikuwa imefika hapa. Ukiangalia, observe, what can you notice? You can notice that this level ilikuwa hapa. You can notice market ilikuwa wapi? At resistance, ndio. Ukiangalia to pure price action, market ilikuwa at resistance. What happens at resistance? What happens at resistance at all times? Put that at the front of your mind. At resistance we always short. At sijuka niwaambie kawimbo, at resistance we always short. At resistance we always short. At resistance we always short. Sawa, hiyo ndio resistance. At resistance we always short.
So always remember that. Na utajuaje na resistance iko wapi? Bila cause unaweza angalia na macho kama mimi hivyo nimeangalia, but you need to do something better than that. So according to this market, ningekuja tu niweke horizontal level. Nimeona hapa hata bila kuangalia before, nione hapa na hapa market imeshinanga juu. Sasa mimi si ninaingilia huku. Hapa na hapa si market imeshinanga ki reject hapa. So naeka hapo line. Acha tuipe color green ama purple. Tumepea color purple. Kuna watu wanapenda kuchora zones, but mimi sipendi kuchora. I like putting horizontal lines. Sawa sawa. So kuna two box, mkiangalia onye umeshaanza kwenda YouTube, kuna two box watu weka. Ndio maana nashangaa mbona kwa hivi nilikuwa nimeweka somewhere here. So you see my risk reward has changed. Hebu naonyesha tu kidogo. My risk reward imekuwa 3. Nilikuwa nashangaa what is. Anyway, sawa. So you come and draw. Cause why? Umenotice hapa na hapa like price ilifika hapa, shup ika reject. Ikafika hapa tena, shup ika reject. Hata kama ili reject kidogo, ili reject. Ndio. But then this is not supposed able to end backwards to see if at all that had been happening. You see? Shup ili reject, shup ili reject. So it means that is a key level. A key level of resistance. Okay. Sijui kama nimeguza kitu, I don't know. It's a key level of resistance. Sasa, okay. That is the first thing. Same case na support. Kama mimi, sasa hapa, support yangu ilikuwa huku chini. Na nilibase support yangu na hii point. Mbona hii nini? Sasa trading view, mimi sitaki ku upgrade trading view, na sitaki kuonesha my normal nini cause iko na settings mingi. What is this? Anyway, let me just you see like alafu mtakuja ku notice like resistance na support si ati ni line moja always zinaendanga ziki as the market progresses mtakuwa mna create new support and resistance, new support. Na hiyo niliwafunza as top down analysis like kuanzia monthly, weekly, kuweka nini key levels, monthly, weekly, daily na sasa hourly charts, ndio. So hii tuko kwa 5 minutes time frame, but nataka kuonesha so msha understand hivyo kwanza, that is resistance. So for me I normally trade 15 minutes, so my levels are normally there. Sawa, ka hii trade nilichukulia 15 minutes hapa, si mnaona level, si mnaona hii na hii. Nimetoka kudraw actually kwa 5 nimetoka kudraw kwa 5 minutes. I don't normally do scalps because I have a day job, but you see I've drawn the lines on the 5 minutes. Actually unafanga kuanzia huko juu, huko monthly nini ukienda chini, but unaona nimetoka 5 level, but inaonesha it was respected, like this is the resistance level. Sawa, you can clearly see this is resistance, and my support, this was support. Actually it was supposed to be, because these two zilikuwa hizi mbili nilikuwa nimezichorea hapa, na sasa venye hii level ikakuja na hii. Kuna watu wanapenda kutumia zone, so for many people zones make more sense, but for me I like horizontal levels. So tume determine this is support resistance, ndio. Kabla nianze kuonyesha why I took this trade and to make you understand why I took it, let me tell you now for you to see a clear picture of how I normally do it. And this one I thought sisi kufunzwa na mtu, ini nilijifunza mimi mwenyewe. So with you when time for you comes for you to backtest, mtaanza ku learn some of those few things. For example, me, I like trading the 15 minutes time frame. Most times I trade 15 minutes time frame, but I need you to note something. So kuna two time frames I'm going to add. Moja ni 4-hour time frame because I want to see the bigger picture. And maybe I think I should remove these lines because sasa zimekuwa mingi. Zimekuwa too much. They're becoming too much. Hii ni trend line. Nilikuwa nimecreate trend line. Tatutoa hii ni Fibonacci nilikuwa nimedraw. Si mnaona level yetu ilirespectiwa hapa. So you can see our fib was respected. So this was according to this level. Hii ni resi. Like market test ilikuwa ina drop. But haitakuja ati drop kwenye ilikuwa imefika nini ndio itakuja i-retrace iendelee. Mnakumbuka venye niliwafunza, like nimewafunza hivyo more than a million times. So hivyo inashinda market inaingia ati shup no inaendanga ina retrace na hivyo. So of course hapa ilikuja ikateremka ika-retrace. So fib hapa ilitusaidia nini ku find the new resistance level, or rather sasa kahini resistance itakuwa level
resistance zone, because ni kale kasisi, mnakumbuka the CC channel, so that is the resistance level. Sasa haya, next ni gani? Next ni nini? Hiyo ni 4 hour time frame. Note hapa hivi, mnaona hapa what is happening here? Okay, hisi wa confused, sijui nika nitoe fib, acha nitoe kwanza, hisi wa confused, acha nitoe. So mnaona, so hapa kuna two levels. Hizi bado ni zile levels tulikuwa tumechora hapa. Hii ni resistance, hii ni support. So inamaanisha according to this market 4 hour time frame. So according to this time frame, market hapa ilikuwa ina range. So hapa most likely according to venye hii market inatuambia, price itakuja click hapa. Mnaona hapa? Kwa itakuja iguze support. Na niyo hiyo market yenye tumetoka kunini uko 5 minutes ndio hii, sawa? Haya, wacha nisiwa confuse kidogo. Leo sina notes, so sina kitu ya kunatoa everything kwa akili na sikuwa prepared. Anyway, so next ni hiyo ni note, hiyo ni 4 hours. 4 hours natakanga kuona the bigger picture. You can go also, kuna weekly, kuna 1 week. Unaweza enda tu muangalie, observe. So hizi ni vitu nilikuwa nafanya while back. But hiyo siwa confuse. So mimi natakanga ama daily. Hata unaweza enda kwa daily, but mimi sitaki kuwa confuse at all. Sitaki ku confuse mtu. So because it's a bit complicated na sijafunza hiyo yote. So turudi kwa 4 hours. 4 hours ndo nimewaambia tutaanzia hapo. Sisi tunaingianga trades kwa mimi si nyinyi, mimi naingianga kwa trades kwa 15 minutes time frame, that according to my back testing and kuzoea, that's when I like to enter. But sasa I need to see the bigger picture. You understand? You need to understand what is happening. Usijifanye zuzu, because ukiingia 15 minutes atuchukue trade na ujangalia nini imekuwa ikiendelea, you are out. And I told you guys you have to take these things seriously, because it's a game of probabilities and there are people who are hungry. Wamekuja hapo kutafuta rent, wamekuja hapo kutafuta do ya kubai gari, Lamborghini. So wewe ukikuja hapo na mchezo, shauri yako. Sijanini mtu. Anyway, so I want us to look at something very important here. Na hii kama hii hebu angalia, nikiekelea hii kitu, hii ni April 2022. Hii tuko kwa 4 hour time frame. Hapa ni sijui kama mnaona hapa kwenye nimeshika na hii ni Monday 2nd May 2022. Hapa hii range yote haijamaliza. Tuko almost, tuseme kama tuko several months, because this ni March. Ama acha tutafute, but acha tutafute. Iko sawa. April, acha tutafute March kasa hii. March iko mbali. Wacha tuanze hapa. April. So next month ni April. So tuko April, almost an year. Kuanzia hapa hadi hapa, hii ni distance ya 1 year. So uko na rough estimate in the past 1 year market imekuwa ikifanyanga nini? Hiyo ndo. So according to you, market imekuwa ikifanya nini? According to you? Ama unaona market ikianza kubehave aje? For me, nina observe the two things. So hapa nafaa kuweka level ya what do you call it? Hapa level ya chore. Hapa inafaa. Okay, so za purple nitakuwa na za purple mtajua hizo ni resistance, za nini mtajua hizo ni support. Sorry. There, but acha tuweke iko kala yellow. So acha tu nichore for now because ndo nimeiona na ndio easy for you to understand. So according to this market, hii ni 1 year, aspan kuanzia hapa hadi hapa, hii ni 1 year. So kwa hii mwaka market imekuwa na hiyo ni 4 hour time frame. Of course hatuwezi trade kwa 4 hour time frame because that's too long. So but for swing traders that is good. That's okay because they can trade 2 hour time frame, 4 wakijisikia ama or something ama 1 hour. So tume identify two things: support kadogo, resistance. Hapa nafaa kuchora something, but let me just draw it. Wacha ikae tu venye iko for you to understand. So according to me, nina observe nini, because you need to go observing. For me, nina notice market inashinda ikikuja, so far inakaa hapa, inakuja hapa, inaanza ku range hapa, imekuja usiona imeanza ku range, but then kuna aka ka range kingine kako hivi. So probably nikidraw market iko likely kukuja hadi wapi? Kukuja hadi hapa, si ndio? According to me. Actually this is how my mind, mko kwa akili yangu sahi.
Sisemi hivi ndo the right way, but na analyze. Kuna mtu alisema tukiendelea ku analyze because mlibambika. Anyway, so even though sasa mimi ningekuwa naanza kusema okay, so likely market inakaa ni kama ina range because it doesn't show a clear trend, inaonyesha indecision. So most likely market inakaa kuteremka kiasi. But let me see. Sasa hapa ndio utaanza kufikiria 1 week. Let me go time frame higher. 1 week time frame higher. I see what's happening. So hapo utakuja. Okay, tuko kwa downward trend. Why? Because tumeanza kuform lower lows, lower highs. Lower lows, lower highs. Unaona? Lower kahini, lower low, lower high. So lower low, lower high. Okay, tukitaka hata kwenda kwa daily, tuende kwa daily. Ama hata monthly, wote tuende monthly ndio tuone. Haya. Clear. This is a downtrend, si ndio? Yenye iko na chances ya kwanza this is a downtrend. Come on. Let's go and tukae. So no, lower lows, lower highs, low. Actually inakuonesha a downtrend somehow. But achana na hizo ni complicated because market can do it. Nakumbuka niliwaambia market inaweza amua kwenda juu, unaona ina retrace, endelee na kwenye ilikuwa inaenda. So turudi sasa kwa tumeangalia monthly, weekly, tuangalie daily. Sawa. So kwa daily, what do you observe? Okay, market imekuwa ikiteremka. Still imekuwa ikienda ikiform lower lows, lower highs, lower lows. But then ika reverse. Higher lows, higher lows. Then hapa inataka kurudi kwa nini yake. So ninaona okay. So hapa tukifocus tu na hapa market imeanza kuna chances, ndio? So what do you do in that regard? Try fib ama tuendelee kwa 4 hours. So nilikuwa nimwambia sasa 4 hours you need to check now. Tumeangalia still market inaenda chini. Jumnaona hapa inaenda chini. Ili break his support. So of course inaenda chini but then ikapanda, so ikibreak tena itaendelea kwenda chini. So far tume identify kuna ka reversal kanataka ku happen but ni kama inataka kurudi hapa kuteremka. So acha tu complicate. Hizo sasa ni vitu nafaa kwanza kufikiria, ukiona ujiulize ni nini inaendelea huku, but you learn it with practice or something. So tuko kwa daily, inaitwa top down analysis. Unaanza juu kiteremka ndio ujue nini inaendelea. So tuende kwa 4. Niliwaambia the first one ni 4 hours. Actually the most important ni 15 minutes. Hii yenye ninawaambia sasa 4 hours. So acha tutoe fib ama tuiache for now. Nataka kitu happen muone. But naweza itoa tu, tutairudisha later. Ina shida. Let me remove the Fibonacci. Give me a moment. But according to this, you see? So let me remove the fib. Shup, meter. So tumebasha levels zetu ini 4 hour. Haya, kwa 4 hour tumeona okay. Nakuja kuhit. Market tukianzia ilikuwa somewhere hapa. So imekuja ikahit hapa. Will it break? Will it go back? It will form another carriage because inamaanisha indecision. Ikiendelea kucheza bounce hivi, hiyo ni ranging ama ni indecision ama sideways movement ama whatever name you'd like to call it. So 4 hours tumeona what is happening. Sasa kuna one more nini that I want you to look. For me specifically, for me I like the 1 hour. The 1 hour chart. The 1 hour chart. Ndio hii. So unaona according to the 1 hour chart, hii market imekuwa ikichezea hapa, range. Why do I say that? Mnakumbuka ile lesson niliwafunza about parallel channels? Do you remember? Sijui ilikuwa class gani, but it was one of the most recent. Mko? Good. So parallel channels tujaribu kudraw. Niliwaambia for you to get a parallel channel you need A, B, C, D. So mnaona tuli identify kuna ka range kwa hizo time frames za juu. So hebu tuchore tuone kama iko. Na hii ni ile ya sideways. Niliwaambia parallel channels zinaenda kuna za uptrend, downtrend na mnaona? Can you see? So according to this, hii ni A, B, C, ya ikufika. So tunaweza kwa A, B, C, D. Sasa so chances sijasema hivyo ndio ita happen. Chances are price inaelekea wapi? Hapa na sijambia mtu a trade, by the way. Tusikizane. Mtrade tu kwa demo. Especially for beginners, sawa? Msiende kusnika alafu mkuliwe alafu mseme nimewaambia mtrade, sijaambia mtrade. So hapa likely tume identify this is a, na ninakumbuka niliwafunza aje kwa ile lesson ya parallel channels. Market inaweza kuja all the way.
sawa, una short. Okay, hapa tulijulia hapa, so ni A B C, mnakumbuka, just on a tangent. C hapa nikamwambia mchukue nini, mchukue 50, mchukue take profit 1. Si mnakumbuka niliwaambia mchukue midway kwa midline, mchukue profit hapa, especially for swing trades, mchukue full profit hapa kwa midline. Unaona market haikufika mwisho chini, ili nini ikarudi juu, but then sasa imekuja because mimi I did the same thing. I anticipated this, so when morning niliona inaanza ku reject, I was like perfect. Actually I thought it is a swing trade. Mimi kwa akili yangu ilikuwa swing trade kabisa, but what happened, alas, it happened today. Hata ikuka. So what I'm trying to tell you guys, this is a tuli observe ako ka range kwa hiyo time frame ya juu, ilikuwa weekly, sorry, ilikuwa kwa 4 hours ndo tuli identify, because you need to know what is happening in there. So hapa kuna indecision, market bado haijajua tuendelee kwenda chini ama tu nini, but kabla wajue most likely itakuja iguze. Mimi ninashuku itaguza, sijasema ati itaguza, but mimi ninashuku. Sawa, but already nishachukua profit yangu. Si mnaona nilikuwa tukianzia 11 nilikuwa nimeambia nishachukua profit yangu, so mimi siko kwa trade, but nina anticipate iguze. Sawa. Haya, sijui kiguza nini, wapi itaenda, mimi sijui, but mimi ninataka iguze ndio nione kama that support level will be respected. Okay? Haya, sasa normally what happens, also sasa tunaingia kwa 15 minutes time frame. So nimeanza 4 hours, mkijisikia mnaweza anzia weekly, month, mnaweza anzia monthly, weekly, daily, and then sasa mimi nataka kuanzia 4 hour, 1 hour, and then 15 minutes. Sawa, so kuna hapo in between kuna 2 hours, kuna 30 minutes, but for me I like hizo ndo napenda. So sasa tuingie kwa 15 minutes. Sorry, 15 minutes. Haya, 15 minutes inakaaje? Si mnaona? Bas, like kumekuwa kukirange. Si mnaona? Ndio hizi ka range ketu. Shu A B C D. Whatever. So tumekuwa tukirange. So tunangojea market i-break structure. So hapa maybe ita nini by leo, maybe ita nini by usiku, but tunangojea market ifike wapi? Ifike hapa. Mimi already nilishachukua, by then bwana nilichukua hii. Nilichukua hii profit hapa cause mnakumbuka kuna kwanga na tu nini? Tu levels watu uchora, upenda kuchora. Like here. This hii. And some people saka hii. Ile nini ya kuweka ka arrow. Ziko wapi arrows? Chantumia arrows. Hizi hazihitaji nini? Where are the arrows? Kidogo tu guys, kidogo tu nitafute. Where do I find the arrows? Wait, nini mtu anatoanga wapi? Sitaki path. I don't know, nitatafuta, sijui nimesahau kwenye iko. Nataka arrow inaweza kuwa. Ndio hii. So hapa. Okay, msijali. It's okay. Venye nina nini. Kuna watu wataanza kuweka. Okay, you don't mind me. So, nitaanza kuweka arrows saka hapa. Nilikuwa najua this level is a key level cause ishai form support before. So probably market inaweza kuja hapa, sawa? So and then kulikuwa na hii part, hii na hii. So support zetu zimekuanga hii na hii, cause market ukiangalia imekuwa ikiform higher highs, higher lows, higher highs, higher. Ile arrow, si arrow natafuta baby. So haya, so unaona, so mimi nimekuwa nikitafutanga nini as a nini, come on mouse work. Hii mouse inanibo. Sawa, so acha naonyesha na mkono. So mnaona hii level na hii. So mimi venye market ilianza kutank, according to nini yangu nilikuwa nataka ikuwe swing trade, in that market ilifikanga hapa kwa resistance, nilikuwa nataka ishuke until hapa. But then nikasema just in case, let me take this. Imeenda wapi sasa? Ndio. Nikasema let me take this level. Si mnaona?
hapo ndio resistance iko, sorry, support yetu iko, nilichukulia profit hapo. That was the reason because of this, but then I would have taken the whole thing, but that was it according to me. Niliwaambia stakangi sana yangu, so 3:5, I think ilikuwa 3:5, 3:5 ilikuwa enough for me, so I just took as it is, and those were so many pips zilikuwa, because nilikula a lot of, ilikuwa over 100, I don't know, sikuangalia, nilipata tu notification anyway. Leo nilikula 100 pips nikifikiria itanini maybe hadi Thursday, but then it happened to be just today. Okay, tuendelee. So haya, so umeona how market imekuwa ikicheza. Hii nataka kuonesha dates za hii aka range. Tafadhali tu dakika moja. Tuanzie hapa. Kama nilionyesha huko juu. Hii market tuseme ilianzia hapa. Hapa ni Monday 20th February 2023. Hii ni Feb. Hapa so far tuko 7th March 2022. So it's a span, hapa ni tumesema ni? Hapa ni Monday 20th Feb. Tuseme a span of like a month. No, wait. It's less than a month. Nilikuwa nataka ikuwe like a month, but okay, it's a less than a month. In a month, kwa akili yako, at the back of your mind, always know within this time, because lazima angalieni, jipeni exercise. Hiyo ni kitu mtakuja kulearn mbele, mtu aifunza na mtu, but angalieni hii play imekuwa ikiplay for how long. So kama ninajua ilianzia Feb, tuseme hapa Jumisa, hapa ndio nini ilianzia, resistance yetu ilionekana. So hii ni February 17th na hapa sasa tuko March 7th. So a span of like a month. Sawa, less than a month. So niko like any less than a month, hii price imekuwa ikicheza hapo support resistance. No. But singejua ingefikisha a month. Kwa mimi kwangu, kwa akili yangu ningekuwa nasema okay. So in 15 minutes time frame. So nitakuwa how many trades can I take? According to his, so of course watu hapa tumechora range ketu, but atungejua range until it touches those several touches. But then mimi najua, mimi tunataka kujua support and resistance. Ini resistance, ini support. Tuone what will happen. Kwa watu wenye wamekuwa kitrade Euro USD, si mmekuwa mkiangalia hiyo nini, mmekuwa notice prices hazijasonga sana vile for that time. So uko like okay, nimetrade kwa tuseme in a month una taking like tuseme give or take 10 to 15 trades. Na ndio maana nawaambianga mko in the market hata kama ni observe, because you'll see these things as itakushtua ushangae sasa market because kama this move is very big for this nini, inamaanisha kuna venye market haitaki ama something has happened today. I am not sure, maybe kulikuwa na news na mimi sijui, sisi kuangalia economic calendar kunaomba. So I don't know what this is a very big move, so it shows that something huge is going to be happening to price action. So tuendelee sasa. So mmeona venye current ketu kameform nini, but maybe it happen hivi, but normally kabla I break even ndio itakuwa iki happen. So for me, what do I do with this information? For me, I will just do this. I observe, nimesha draw lines zangu za support and resistance. Ndakuja niseme okay, hapa always market na naambianga mgoje at least 3 candles zi close, muone venye ina close, and then juu ni level, it's a key level of resistance definitely. Wewe usijaribu kukuwa stupid. Actually now hapa, this is the most important part. Please don't be stupid enough to long. Okay, do not be stupid enough to long at resistance. Tafadhali, do not be stupid enough to long at resistance. Hata kama una those fancy gadgets akina exo charts, kusoma volume profiles, order flow nini, that is a lot. The simplest thing that you can take away from this is never, ukiona price imekaribia hapa, at no point, hata kama inakaa inasonga juu, at no point should you, si tumetoka kufanya top down, at no point should you dare to long at resistance. Juu hiyo story kila mtu alike. And I want to emphasize that for a reason, because many people will be tempted. Na the reason why they are tempted is because wananzanga kutrade, wanafungua charts wanaona oh bas ndio sisi iko okay, nini ni volume profile, but that you need to go to the basic thing to understand market structure, to understand price action, to understand what the market is telling you at the moment. Your story, juu nimesema a very important point. Hata kama nimwambia stupid, nimesema the word stupid, nimetumia ukali, that is very important. Sawa. Your story like nipeni to like 500 likes, that will be enough. Tusonge. As you internalize that point. And I want you to understand that because there are people
who it's very common, especially for beginner traders. Juu ataingia tu kwa market shop, wachukue tu waseme tu aliona najisikia ku trade 15 minutes time frame, 5 minutes nasikia kuchukua ka scalp. My friend hata jangalia ni nini imekuwa ikihappen. And then one mtu aliingia 5 minutes time frame, akachukua nini? Akachukua long. Wapi? Kwa resistance. Yes, ni mtu anafaa kutandikwa viboko. Because it doesn't, you tell me in your proper mind, why are you supposed, where are you longing, where are you going? Yes, ni wishful thinking. Hiyo ndio betting. Hiyo ndio yenye watu wanakuja wanaanza kusema ati trading is a scam. Trading is guesswork. But then umeonyeshwa vizuri hapo na levels. Sasa umeonyeshwa hata kama ulikuwa unaweka stop loss, whatever, hata sijui wapi ukilong utaweka stop loss wapi, juu utatolewa tu. So hata kama unachukua the most scalp, at least scalp utatumia kina order flow nini. Hata kama ni day trade, hata kama unataka kuchukua like 2 to 3 trades a day, do not long at resistance at ever time. Sawa? Haya, juwai mnaona imekuja kiteremu. Hata kama ilikuja hapa iliguza nini, sasa hapa mtu alichukua hebu na hii risk reward ni ngapi? Because hii ni pesa mingi sana. Huyu mtu mwenye alichukulia nini hapa alipata pesa mingi. Unaona? Hapa kuna trade ya kwanza yenye mtu angechukua na imekuja tu tak. But hapa ungejua anyway. So kuna mtu hapa alichukua maybe take profit 1. Risk reward nataka kupunguza hii. Actually, hii ingekupea lot cause ungeka the next swing high ungeka just above the nini. So hii ingekupea kama at least 1:2 umepata nini profit yako. Na hizo pips ni mingi, ni 80 pips. 80 pips ni kibao, msidharau. Na hiyo ni in a span of how long? In a span ilikuwa February 16th to February 7th. Ni siku moja. February 16th to February 17th. So hiyo ni scalp ya siku moja. Sawa? Good. Haya, hapa tungefanya anything. According to mimi hapo singefanya anything. Ikakuja retest. Ndio hiyo. Haya, nichukue tena. Tuseme ningoje nikuje tena hapa. Hii mouse na hiyo cooperate. Hiyo ni trade moja. Tuchukue. Come on. Nichukue hapa. Nakwambia hii mouse yetu short position. Hii mouse ina bow. Ni kwanza ni ya kucharge. So you see. Okay, so hapa tunafanya basically ni backtest. Tunajaribu backtest. Tutaweka tu hiyo level nyingine. Tunaona hapa mtu alikula pips mingi. Hapa ulikula kama 100 pips ama 120, hebu nini? Like 150 actually, 150, caught 150 pips. Why? Because you shorted at resistance. Kama hii ungekuwa na maybe ungekuwa umeset a specific I know some traders normally do this. They don't put a specific take profit, but at least they take profit 1, take profit 2, take profit 3. So hii mtu aliacha tu iplay out. So naona ingekuja hivi angekula, tuseme alikuwa make stop loss, alikuwa make stop loss as at support, angekuwa 158 pips. But then kuna watu wenye wanaweza taka kuchukua tu kidogo. Hii ni ina span off. Hapa aliingia trade tuseme on Monday 20th, alikula profit yake on Monday 24th. So ina span kama kuko na weekend, ni ina span of 4 days. Hiyo saa hizi ni swing trades. Unaona 15 minutes time frame inakupanga good swing trades ama day trades sometimes. Sasa ebu tuende sasa kwa kulong. Tumeidentify hii ilikuja ikaninika bounce ikarudi tena, so ikakuja ikakuwa support level. Lakini mouse ndio inatuangusha leo. Acha nizime nihakishe sasa hii ta behave sasa. So let me take a long. Guys, mimi nini yangu inasumbua. Sasa tuende kwa kulong. Kwa kulong, unaona hapa alikula around 80 pips, hapa amekula 150, so far hiyo ni 250. Mkicount in terms of forex mnaweza mkauntia profit yake. Haya, so tuende kwa kulong. Haya, kwa kulong. Sorry, kwa support, price ikikuwa at support, at no point in your good right mind do you ever short at support. Sawa. Usiwai short at support. At support what you do is always long. Ukiona price imekaribia tuseme ilikuwa hapa, tafadhali na akili yako nzuri usikuje uanze kushort, my friend.
Utatolewa like nobody's business. Una long. Sasa directly you know that. You shouldn't emphasize enough. So hebu tuone profit yake itakuwaje. Because me I took this one. Unaona nilikuja ikafika tu hapo on the dot. Hii nini refu sana. Chani aki walai. Hii mouse, let me do this. Chani maximize. Just a moment guys. Don't know what's wrong. Msichungulie vitu zangu. Sijui mbona na struggle na hii mouse leo. Mara nimefanya. Same case. Acha tuiache hapo. But unaona huyu mtu atakula how many pips? Acha tupumzie risk reward na ni both it's too long. Sasa naweza kufunza na hii mouse kweli? What do I do? So disappointing. Anyway, so yeah, we do that. Come on. I'm gonna try kitu yake. Like just a moment guys, poleni. Sorry for that. Wireless my foot haiwork. So itakuwa somewhere there. So risk reward yetu ni tumekula pips mingi. But sidhani nili siku nini. Okay, although I took the long, I took it manusu. So I will take like maybe 50-50. But unaona risk reward yake is 1:5.76. That is huge. That is high. That is very, very high. That is high. 159 pips. Same case sasa na hapa. So hapa ilikuja ka retest alafu ikakuja. So we are anticipating ifike wapi? Ifike huku chini. So mimi nimechukua hapa, but I can do another one wenye tunaweza chukua hadi hapa. But for me I've already traded. So always at support mnafanya short, mna long, at resistance mna short. I hope it has made sense to you because that is basically what I wanted to tell you guys. Sijui niwaandikie wimbo because najua kuna mtu kesho atarudia hii makosa. Na the reason atairudia ni kwa sababu hakuangalia the bigger picture of the market. Normally we are caught in that nini mistake because we do not look at the bigger picture. For instance, mnaona saka hii of course imeanza kuoneshana a reversal, but still okay, mimi nishachukua profit, but what maybe by kesho, I don't know. Me what I'm anticipating market itafika huku chini. That is what I strongly feel. Na siati I'm predicting because nishatoka hiyo market, but acha tuiweke. Acha tusidilidali vile. Ningilelea hapo. So let me just extend it. Hapa si nikula 114. So maybe kesho nikikuja class, kama nitakuwa na class, tutafikisha hapo, but tumeongezea like 20 more pips. But you see the point. So at support, because mimi nilishotea wapi huku na niliona vizuri ndio hiyo. That is what happened. So that is our class, because me didn't use either of what I've taught you so far. So I wanted to tell you guys that I wanted to tell you tutafungua a new MT4 tulivote MT4. Kwa hiyo MT4 tutakuwa tunachukua easy trades. Tutakuwa naambia ati I'll take my personal trades normally how I take them, and then hapa ni hiyo account ni nyinyi tuna okay, siku groisha inaitwa aje ku nini flip accounts. Atuta flip, tutatumia what we've been learning, those two basics. Tuto vitu tudogo tumekuwa tukilearn pole. Mosi yangu ime decide ku misbehave. Watoto vitu tumekuwa tukilearn pole. That is what we'll be using to trade. Like tutakuwa tunatafuta setup, tunaekelea. Kama sitakuwa tuseme asubuhi nione setup niekelee, nitakuwa nakuja naambia this is what we did, this is the profit we got, or this is the loss we got, because it happens either way. By now it should be in your mind that is how it happens, because I've noticed this naweza endelea kuwafunza, but then maybe hatutaenda anywhere. Alafu for you guys who are beginners, msiende kwa live trade. Tafadhali nitumeni demo. Tafadhali, and then you back, because there's a lot that goes into trading.
a lot and a lot and a lot. I'm just trying to simplify things for you. Sijui kama nimesimplify your point, because hiyo ni mistake. Mimi personally, I told you guys, mimi personally I used to do that mistake. Yes, nilikuwa najua 15 minutes na nipeanga tu trades tutamu tuzuri, but I didn't know how to go kuangalia the bigger picture. I think it's common knowledge, but it's not so common for many people. Juu tuona mtu ataingia kwa 15 minute time frame aingie, then akumbuke ashangae mbona nimetolewa, but then ulilong at resistance na ukashort at support, like what? So think about that. Whatever I've taught you today will help. Hata unaweza tu drawing hizo support and resistance zako, usiwaifanya kitu kingine, utumie tu hiyo. Kuna zones, kuna watu wanatengezanga zones, but unaweza tengeza hizo levels. Most times inaitangwa key levels. That tafunza how to draw them neatly. Ni venye saini na tutakuja tukiimprove, tutaenda tukiimproving. But I want us to start now trading live, so that we make not mistakes per se, because I'll try much not to make mistakes, but we make money together and we manage our risk together. Sasa alafu after to take several trades, sasa ndo tutasoma about risk management na reversal patterns, because reversal patterns are very, very important, because you need to be caught on the right side of a trend. Sawa, usipatikane on the wrong side. Hizi vitu ninawafunza by so far isn't the most beginner things you need to understand. Kabla uanze kutumia complicated jargons akina fair value gap and all those fancy things, order blocks, order nini, those are the most basic things you need to understand, because many traders hata wananga shughuli na hizo vitu zingine, wanangojanga tu support na resistance kwa nini zinaitangwa supply and demand, but I think that is nini, I don't know those things, but may just know support is those simpler things. I need you to understand them, ndio tuingilisa kwa what I know, they now more advanced things. Sasa haya, kuna kitu important na so when you mmekuwa mkiingia, maybe mmepata explain, you can come to my YouTube channel, just come over here, I'll post this video. You guys come and subscribe, by the way. Acha ni just subscribe, sifai kujisubscribe but nini guys msubscribe, acha mimi just subscribe cause ni sasa come here guys and subscribe to this YouTube, na mtapata all these videos nimeziweka hapa, speed up like to 1.3 ndio ikuwe faster for you. Sasa so any questions so far before I head over to the next thing? That one interesting thing that I did today, I found out today, or rather in the most recent days while I was away. And in the meantime guys, lakini okay manze, the last time tulifikisha 40,000 ilikuwa the highest tulipatanga ni 50k likes. Ni a while. You guys are not, ama ni juu watu siku hizi nini, sasa tuko 43. If 43 of you just decided, nimesema kitu important, kama you feel I've said something important, you are 43 right now on this live, kindly all of you please like so ama tusu tuone how far we can go. For 43 times 100 hiyo ni 4300, so tutakuwa around 12 sana, na kuja side nyingine itakuwa ka 12k. Which broker do you trade with? I trade with XNess for forex. Any more questions? 88 Highness karibuni, Lewi Tush karibu, Ken Edward karibu, Dagi karibuni. Thank you for coming. Mtu mwenye anajisikia kuni gifts, tafadhalini, you can gift me, I'll highly appreciate your kindness. And then please stick to this live. Msipote sijamaliza kenye nilikuwa nimepanga kuwafunza leo. I'll just add one small thing. Market imeanza ku reverse. Haya, msikuwe worried. Kwa watu niliwafunza about nini, it doesn't mean much. Just hold yourself. Kama umeka setup yako, it's okay nini. But so far kuna mtu sidhani kuna mtu hapa kuna trade. Although kulionyeshana reversal, hebu tuone hizo candles zilifunga jozi ta swing. Kuna nafaa kufunza about swing highs and swing lows na fractals, but those are very hard. Niliandika email sijapata return. Sia Shena. Ulifeel nini? Okay. So niliandikia watu kadhaa, sikuandikia kila mtu, nilikuwa wengi kiasi. So na nilikuwa na personalize ka email. I'll write to you in the course of this week. I'm thinking nitengeneze Telegram channel ama Telegram group, but I didn't want you guys to do signals. Sikuwa nataka mpeane signals. Kama mnatafuta signals, easy place ya signals please. So I think I'll create a Telegram channel
where I'll give you, nitakuwa hizi vitu ninatengeneza hapa, I'll be putting them there. I think that is fair. And then for nitawa email back, mtakuwa na my email address, so in case of anything you just reach out to me. But Telegram channel, I think that will work perfect. It will be better that way. Sindo? I think in my mind we are trading, we are adding wisdom. We are adding wisdom. Okay, so kama nataka ku add wisdom, then nini group, natengeneze group, natengeneze mwenye amecomment, natengeneze. Okay, chagueni tu hapa basi, mnataka Telegram group ama mnataka Telegram channel. Yeah, because I think many people voted for between Discord and Telegram. Nilichagua Telegram, but then sasa tunataka kujua group ama, because channel ni mimi control. Group you guys can add whatever you want, but I didn't want you to give signals, so whatever it may end up, msipeane signals zake. Yeah, because signals, I think, yeah, Xness and XM trading channel iko sawa. Sawa. I am Kev amesema channel sawa. So it will be free, it will be all for free, unless mna mtu anataka kulipa. I don't know. It will be free because tutakuwa tunatumia hizi vitu tumelearn so far. So tuseme niende for like, juu nimezoea sasa kwenda juu I'm kind of busy now, because it's a month that is entering holiday. Juu April itakuwa kind of holiday, so it's a holiday month, so vitu mingi may happen this month and early part of next month. So tuseme ataka nitapotea kukujanga kwa live, nitakuwa na update huko kwa Telegram na tunaona progress, because it doesn't mean if I don't come, I won't be trading. Of course I'll be trading. Nikiamka asubuhi niko in the mindset ya kutrade, I'll take a trade. Risk, mnakumbuka tukisoma psychology, you need to be in the right trading mindset. So maybe tuseme me fight na your significant other menini, so you need also to be in the mindset, ama uko na depression ama nini, so the same. Sawa. And also I'll be reminding you one or two things. No, in case nikae like for 3-4 days sijakuja, mnakuwa na somewhere to hang out. Any more questions? Do you do account? No, I don't. No. I don't. I did not do account management. By the way, hizo class set kwa class 8. What's my benefit? Channel iko sawa. Okay. Tatengeneza channel then. I'm trying to avoid watu kupeana signals. Kuna so many people who do lives huku niliona hata huku TikTok, and they give nini, so kama unatafuta kupewa signals, please. And me, I'm trying to teach you guys to depend on yourself, like, because trading is more fun like that. Leo pia ilikuwa gani? I joined in the middle. I was analyzing Euro USD for you guys. Yeah, sijui kama nini, what happened, tulikuwa tumeangalia GBP JPY. Hebu tuone what happened to it, and then to continue kidogo tu. GBP JPY tulikuwa tumeangalia at 5 minutes time down. Okay, hii hatukuwa tumetrade per se, tulitafuta tu resistance using fib yenye niliwafunza. So niliwaambia, and the reason why nilinotice kuna swing low, there's a swing low, so of course it kind of indicates a reversal. It shows kind of reversal, but you need confluence. Mnakumbuka nashinanga nikwambia confluence. So I told you, yes, nimechora hivyo just for us to see, because si mnajua squeezy in the beginning of our lives tunaikanga like in the 5 minutes time frame. Actually inafaa kwa 5 minutes. Tunaikanga kwa 5 minutes time frame ndio tuone how the market behaves, if whatever I've been teaching you plays out, ama nilikuwa chochanga. And so far tujai fail, sindio? So what's happening? Elio mouse ananiangushaje? I need to charge it though. Niki kiuru. Mimi nimechoka na hii mouse. So make a 6 months. Yeah. 5 minutes. Tulikuwa tumeweka kwa 5 minutes time frame. Tuone how it behaves. Sawa. So reaches half of it, can you still enter or you will wait for it to hit support? What do you mean? Ama turudi kwa nini?
mimi sijui anything about trading, nataka kuanza from scratch, kindly help. Anzia na Lewis Tush, kuja hapa hivi kwa YouTube channel yangu. Hizi lives nimekuwa nikiziweka, tumekuanga nazo. So this is the 8th class. Kuja hapa Trader C, and then utapata all these videos that I had done previously up to class 7, na of course nitaiweka maybe by kesho mtaipata. Yeah, so don't worry, you can catch up with us. Yeah, kuna mtu alikuwa amesema imeanza kuisha moto. Keva anasema reaches half of it, can you, I don't know kama unamaanisha hii ya fib. Acha tutoke, hii ni misleading. Turudi kwa imeanza ku reverse. So probably I don't know what will happen, but as I had told you, it can be invalidated, no? So but it's a swing trade again, it's a swing trade. Alafu huwezi kuwa umepata hizi profits zote. By the way, one more thing, mnaona hii profits, mnakumbuka niliwaambia take profit yangu ilikuwa somewhere here juu. Nilifika, according to me, sitaki kukua that greedy, sawa? So yes, of course market itakuja hapa na it may take, maybe itafika kesho, of course itapanda, then maybe shuke. But wewe kama uko na chance ya kuchukua hii pesa yote hapa na imeguza, si unachukua pesa yako na unaenda. What I was trying to teach you guys at psychology class, psychology, because this is one of those things. Imagine all this profit, this is risk reward. Tuliona ilikuwa 5, ilikuwa something 5, but hapa ni 4, ndio? Imagine hii si touch, unaona niko na try kufanya kwa touch. Imagine hii risk reward yote hapa si tuliona ilikuwa 3.5, unangoja ifike 4.26. Okay, according to me it doesn't make sense. Acha nichukue hiyo 3.5, because me guys, I told you it's very rare unione nikichukua risk reward ya maybe 4-5 kwenda juu, because I'm not that kind of trader. Kwa YouTube mta notice kuna hao traders akina Dapoilis ndo anachukuanga hizo, anachukuanga like 1000 pips. Mimi niko na, according to psychology, according to my way, my patience, my nini, the way I am, my builds, the way niko, sifai kufanya hivyo. Haya, kuna mtu hapa anaitwa I am Kev, ameandika reaches half of it, can you still enter or you will wait for it to hit support? For me, okay, wacha ni put it this way. There's some advanced ways. For example, hapa si unakumbuka nilinotice hapa kuna swing low, nikasema market ita reverse. So hiyo mostly ni watu wa wanaitwaje, watu wa wenye wanachukua tu small scalpers. Hiyo ita benefit more scalpers. Basi sisi tunataka more profit, tunataka kukula pesa tujiende, si ndio? For scalpers, hiyo swing low ingewa benefit, because that is what they do all day long. So wewe inaweza fika hapa unotice hapa, si lazima ifike half or anything, of which I understand half yako na maanisha wapi. No. For me nikiona reversal ina nini, mimi nangojanga tu hizo levels, hizo edges, hizo levels hapa na hapa. Me don't care about the middle. The middle itakuja maybe nianze kuchukua take profit 1, take profit 2, take profit 3. But for me the middle, I don't mess with that. If only I notice there is a range. Kukiwa na range, nakumbuka kenye niliwafunza about parallel channels. Nikichora ka parallel channel kangu nione kuko na range, then I will do that, ndachukua halfway. But halfway can never be an entry to me. My entries are always at the edges. That is, my entries are either at support for long trades and resistance for short trades. That's it. Katikati I don't mess with that. Katikati tu ni kuchukua profits zangu na nijiende. I hope it makes sense. I hope nimekujibu vizuri. Maswali zinaongezeka. Na guys, mlike tafadhali. Will it buy ikifika support? Ikifika support actually, of course. So for me, what I normally do, kama mimi nitangoja, although nilichukua take profit yangu hapa, what I'll do, nitangoja nione how does it behave. Chances ni niliwafunza, market is a game of probabilities. Hatuko sure. Hata kama nimesema hii ndio support itafika hapa, I am not sure. I'm not saying that is what will happen. No. I can be invalidated. My theory can be invalidated. And I told you guys the meaning of that is, it means other traders don't think the way I'm thinking. So wata invalidate my theory. Tuseme kuna 100 traders, tuseme only 20 ndio wanafikiria kama mimi, wengine si ndio, of course wata win. So that is likely to happen. And I told you guys, mkiingianga trading msiseme ati hivi ndio itakuwa, otherwise will always fail. Mnasema maybe this will happen, but it may not happen. So to answer your question, I will wait market irudi icheze hapa. Aita nati shoot immediately, icheze tu kidogo nione how it behaves, and then once it's now, I see a sign that it is now going upwards vizuri, kama hapa sasa mnaona ilikuwa inapanda, ilikuwa ina reverse,
So for a scalper ameshakula pesa yake akatoka, because they don't target a lot of pips ama they don't target a lot of money, so a profit. So of course, okay, see, of course likely inaweza shuka. So the moment ishuke iguze hapa, nita observe where does the candle close, where is there a swing low, is there a swing failure pattern. So you see confluence, kuna confluence in a build. Haya, likely itacheza then stick hapo, it respects that support. The moment nime notice ime respect support, my friend, hata sitachelewa, shup nishachukua long. That's it. That's how you do it. I hope it makes sense. Ni venyaka kama usi kameanza kuoma kamerudi. So like for example, acha niwape kama hii resistance. Mimi simna notice niliingililia somewhere here. Sikuingililia hapa. But nilingojea ikuwe respected. Nikaona okay. Then nika notice hapa kuna ka swing failure pattern. Mkienda on your own end, juu mouse yangu imespoil. Kuna ka nini kame happen hapa. So of course itaenda chini. That is what happened. Ranging markets bus. Umeanza okay. Unatumia how many hours? How many hours is it? Mimi natumia, niliwaambia aje, hebu nirudi kwa 15 minutes time frame. Acha niache kwa confused. I'm bouncing in my mind. This is, I normally trade the 15 time frame. Nani ana message? Tutamtoe. I normally trade the 15-minute time frame, but I've told you for this support and resistance, you need to see the bigger picture, to observe the bigger picture. And for me, I start with 4 hours, then 1 hour, then 15 minutes. But nikitaka kukua fancy, because of course I need, but yo monthly already unajua market inaenda aje, na weekly unajua, na daily unajua, because nimewahesabia 4 hour ni kama, nimewaonesha range ya 4 hours ni kama 1 year ako ka range kenye market ilicheza. So of course utaona kama ni monthly ni probably years, several years. Maswali ni mingi. 8 time frame. Okay, time frame ya ku enter trades ama yenye natumianga ku trade ni 15 minutes. But ku observe ni nini venye kaulikuwa in earlier on nilikuwa nime explain. Best time frame to trade, so your day ni alive, you make check various spells. Mimi acha nirudie. For me, according to the way I've back tested personally, not saying it's the best. For many swing traders, they like 1 hour or 2 hours. That's what they like. For me, what works for me, what I find to be best for me, according to my back testing and research and learning more about how I am, because trading is personal. Like, depending on you, the 15-minute time frame is the best for me to enter trades. Basically, 15-minute time frame. Because I'm a day trader, I try to at least get a trade or two a day. I'm between a swing trader, of which most of them end up to be swing trades, of which is perfect. Actually, swing trades are perfect. Na ukitaka kwa swing trader ni 1 hour ama 2 hours, chezeanga hapo. Ukitaka day trader ni 30 minutes, 15 minutes. Ukitaka kwa scalper ni 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes and 1 minute. Wacha nisio complicated because I prefer to be a day trader / a swing trader. So my most time frame ni 15 minutes. Ndio naonanga zinasaidia haraka, but sasa for longer ones ni kama 1 hour ama 2 hours. But for me to check now the nini, I normally use 4 hours. I start with 4 hours, then 1 hour, then 15 minutes. But ile siku nimesahau the general overview, naanzia sasa monthly, weekly, daily, 4 hour, 2 hour, 1 hour, hivyo nateremka hivyo. Inaitwa top down analysis. Tumalizieni, what time do you use? Nimetoka kujibu. Time frame do you use to analyze your demand and supply? Nimetoka kusema, if you don't have any, tuseme you've started trading right now, ndio umefunzwa hivi nini, anzia from monthly, enda weekly, enda daily, enda 4 hours, 2 hours, 1 hour, ni sasa ingililia 15 minutes. But for me, who I already know how the market behaves so far, because you guys even noticed nikifunza nilikuwa naambia okay, this ninawaambia hivyo juu nishazoea kuiangalia most times hizo monthly, daily na weekly, nisha hizo naziweka kando for now because already ushaziona na unajua ni ngumu kusahau. So anzia 4 hours, 1 hour, then 15 minutes. That's for me. So ukiback test uta understand. Sawa, Kev link, sawa. So yeah, you are free to share whatever you mean, because there are some experienced traders as well who normally like joining us. So every day when you wake up, you check various currency pairs, then analyze. Yes, I normally do hizi zenye mnaziona hapa. Hizi ndo my favorite. Easy. But sana napenda I stay away from BTC. BTC I use BTC sizingia trades za BTC bila kina order flow na kina exo charts na ATAS, kusema tu kweli. But kina forex I can do it without them.
That's why I think many people will recommend tuanze na forex. What do you look at when trading? Several factors, very many things. But my main thing to look, so for example, now I started this live by telling you, this is something I've not taught you. I've taught you before juju several times, like 100 times, support resistance, but it's a strategy on its own. What are support and resistance is a strategy on its own if you do it correctly. That is, jaribu sana tafadhali, chandudie, usi long at resistance na usi short at support. How will you know that? By looking at the market overview. Like, rudi tu nyuma kidogo uangalie, okay, hivi ndo kuko, zidraw hizo lines, usitumie macho, zidraw, observe, okay. Market nikiona ikifika hapa at no given point, should you do that? You should not short at support and long at resistance. Do you trade news? That is a story for another day. Yes, I like CPI, NFP. It's a different thing. It's a different thing for me, but it's risky. Hiyo ni risky. For forex pairs, you must consider the dollar DXY index. True that na dollar index ina happening the opposite. Na niliwaambia, it's actually easy. Unaona dollar index, market ikiteremka, dollar index inapanda. Dollar index ikishuka, hizo market zingine zinateremka. It's a common thing to know. So you can take advantage of that, but not all the time. But yeah, it's okay. Thank you for reminding that. But nashinanga nikwambia hivyo wase. So for forex, any more questions? Okay, I wanted to tell you guys about something. Sasa ni saa ngapi? Sasa ni saa 5 na. Nipe nituweka dakika 10. Sijui kama swali zimeisha. Na I'm like, atufikisheni, tukasirikeni leo. Turudi to our glory days. Manze tulikuwa tunapatanga 50 likes. 50k likes. Do you mentor? Please go to my profile. Utaona Linktree. Just go there. I don't mentor for now, but you can fill that form. You tell me what you'd like. Mentorship course. Nitatengenezea. As long as you're willing to pay. Mimi nawekea for free. Mkitaka kulipa na utaandika how much unataka kulipa hapo. So ni mimi tunajua ni nani ameandika nini. I know the price range for most people, but you guys go put. If you find value, just go and write the value, the amount of value you think I can give you, and that will be good. And then by the way, kwa my hapa TikTok mtapata hiyo Linktree, mtapata mali ya contact me ama fill a form. Just go and fill. I know I can choose. Actually many people in mara wale fill kwanza waliniandikia wanataka mentorship. I think juu ninashinanga nikwambia sipati time nini watu wakaanza kusema sasa anataka course. But mimi, it's up to you. If you think you need me to teach you to hold your hand and all that, tell me. But my intention wasn't that. It's up to you. Mkitaka ni sawa. I'll create, because a course needs to be in English first of all. Ndio in case, because my YouTube is in English. Ni venye naongeanga Kiswahili juu I want you guys to understand these things. Ndio mkiendanga YouTube mna understand Kenya wazungu wanaongelelea. Like at least mna catch up haraka. At least you catch up quickly. So for a course, I'll have to have an editor. I'll have to like organize that content. I'll have to pay for membership, associate membership subscription. Kama ni Teachable, kama ni Kajabi. So so you understand. So msionange watu wanawauzia course ni scammers, by the way. It's a lot of, for me, I'm in the digital marketing space, so I understand these costs and they're high. So ndio maana nawaambia kama mnataka, it's up to you. Just tell me if you want a course. Well and good, because it needs to be hosted, and hosting is a lot. Ndio the bulk tuseme so far to 100 wamefill your form, tuseme hao watu wote 100 wanunue your course. You see, they'll keep coming, logins nini, so it needs to be well hosted, if you understand me. So it needs to be paid for, so you need to be willing to pay for it. Anyway, nisiongea sana. Sawa. So today guys, actually speaking of courses, natoka from frame. Speaking of courses, as you continue liking, tufikisheni 15k tafadhali, please, all of you right here. Speaking of courses, there's a very good course, not a very good, a very famous person on YouTube sana anaitwa ICT. And for the longest time mimi sijaijua ICT ni nani. Nasikianga tu sauti yake akifunza, na actually I was surprised anakuanga YouTube, like channel yake kwa YouTube, alafu hii inaenda kuisha moto, so I have to speed up. Sasa guys, mimi I don't know, somehow I came across ICT. Actually I'm so excited. I'm very excited because I think ninaweza msikizanga once in a while.
nita consider, because many people mmeniuliza maswali kafe ya value gap, order blocks, nini naambia mimi sijui vitu za ICT. Hebu juu hiyo story lakini. But since I find trading fun, and it's somehow it's not a hobby, it's a fun profession that I would like. Okay, it's fun for me in short. It's fun. Now guys, I'm subscribed. Haya shauri yenu. Ni hamtaki kusubscribe. Kujeni hapa msubscribe. So, nilipata ICT. Sijui kama mshaiona uso yake, but leo nataka kuonesha uso yake. I was so excited. Actually, nataka kuonesha uso yake. Juu ya story like hii, ni kama fikisheni 5k haraka. Simu naenda kusha moto. Naonesha ICT. Yes, ICT is the best and the author of all those smart money concepts. Munauziwa. Yeah. So mimi siuzi anything. Guys, siuzi anything. Kuna video yake na Cobbs. Actually, yeah, that is what I wanted to show you guys. Mimi sijaiona uso yake. Sijaiona uso yake. And nimesikia voice yake but sijaiona uso yake. So guys, mtu mwenye amekwama kwa ile live anaona watu hapo kwa comments wakisema ICT, smart money concepts nini. Nataka kuonesha ICT sai. Na hamjafikisha 15k like. Sawa tu. Na venye sawa tu. Haya. Mwenye amesema sijui mimi akistaki kuzia mtu anything, please, no, I don't want to sell you. It's up to you whether you want to buy or not. Of which I don't have anything to sell. I don't have anything to sell. So it's you to tell me how do you like the mentorship to go. Ni venye watu wanashinanga kule how do I mentor nini. Because ninaweza decide kuwaletea nini Zoom. Ulipia Zoom, we take a class ya Zoom yenyewe inalipiwa. Come on guys, you need to invest, come on. Anyway, just go and feel. Kama unajisikia, just go and feel. I'll set a date according to all of you. Mkuja hapo kwa Zoom, carry on. Sasa join his free 2023 course. Unapeana for the last time. Anapeana for the last time. Yes. Iko YouTube. Tallman iko YouTube. Yo nini yake? Iko YouTube. That's what I want to find out. Sikumaanisha unauza sawa. Samahani sister. Yeah, sorry. Yeah, so I'm not selling. It's you to tell me, because watu wanataka mentorship na sijui how to go. So I'm thinking course, I'm thinking Zoom call. Na Zoom call it take a lot of time because it's a lot of people and you have to pay for Zoom. It's a lot. Yes, daily live streaming. Just asking if a pair reaches demand area, unatumia which signal? For me, I like to use reversal patterns. Yes, sijafunza. I like to use reversal pattern, but you can know why, because hizo levels the support na resistance, they are very highly respected, as I had shown you guys, but nimetumia the most current range. So maybe later tukisonga nitaonesha maybe a different trend. Juu ni aka sideways trend nimenotice hivyo sahi, so nikiona nini nitaonesha. Anyway, tunaingia kwa live trading in the next live, so nitaonesha some of these things. I just wanted to mention it. Napenda huyu dem bure, ako so humble, you'll reach far. Napenda huyu. Thank you so much. Which strategy do you use? I use several. This is my strategy. I know, naikanga hapa ndo muzione. So kuna ya daily, kuna ya news hapa, kuna ya swing hapa. That is basically, and then my so kuna swing failure pattern. Kuko na hii support and resistance. Kuna nini? What is it called? Nimesahau jina yake. Nimesahau jina. Kuna fractals. I like fractals, but it's only bias. They form my bias. Okay, it's a lot. It's different, but the ones that I've taught you is swing failure pattern, and this is now number 2. Hii ni ya pili. Support and resistance. Now it can be a strategy on its own. Support and swing failure pattern can be a strategy on its own. Now your job is just look for confluence. Simi naenda kusha moto. Na tujafikisha 15k. Anyway, ICT, acha nisiangalie maswali kwanza for a while. ICT, kujeni muangalie hii channel inaitwa Cobbs. Na kabla mwende kwa Cobbs, msubscribe kwa channel yangu. Tafadhali. Kujeni msubscribe kwa channel yangu. Tufikisheni 1000 subscribers. Nikiwaambia nitapea gift. Nitapea na giveaway kubwa. So hapa kuna hii video, the most recent, kwa hii channel inaitwa Cobbs. Mnaweza search haraka kwa simu ama kwa laptop kako nayo ama kwa TV. So kuna mkuja hii the most recent video, Inner Circle Traders first face to face sit down reveal. Hajai kwa sidhani amewahi jionesha uso. So this alijionesha kwa hii, and this video is it's only 1 hour. It's only 1 hour 15 minutes. I listened to a teaching. This guy.
nakwambia this video hata kama mimi si wa ICT, I had to listen to it by the way, because you guys were mentioning ICT. I had to listen to, and I know nimekuwa nikijua ICT ni venye I am from a different community, but we borrow each other with ICT. This guy, first of all, nimemheshimu. And then I like the fact that he's a Christian, like ana credit Mungu. So that thing I think ilini. Alafu najua wenye si hapa tunapenda Mungu, sina. So yeah, so it's so brilliant. If you want, just go and watch it. It's only 1 hour 15 minutes. Sio ni kidogo. Just go and watch. Mkiwa shughuli zenu, just go and watch it. You learn a lot. Alafu anasema nataka kuacha kufunza this year. So guys, hebu take advantage of him. ICT na venye unaona kwa YouTube. The reason why I'm saying ICT is because kwa YouTube most funded traders, hawa watu wenye wana creating videos za funded traders nini wana crediting smart money concepts na ICT. So that is something I wanted to tell you about. I like him. Alafu kuna vitu points alisema zenye nimeshinanga nikirepeat. Hata perfect. Actually, I don't know. We are almost thinking the same, but I think I'll for fun I'll look at ICT because nimeona ntanini ICT. Bigger time frame fractals are accurate than smaller. Yeah, that's true. Can you send someone hizo strategy ajifunze? You don't send it. How can I send it? This is my trading plan. I can't send you my trading plan. You create your own trading plan. I don't know. Because sasa kama hii horizontal ni kwamba umark monthly, weekly, daily, hiyo naweza point of control umark nini, I don't know. And it's for me it's complex kidogo. Actually I don't use a lot of them squeeze. I just choose simple things. Actually I'm trying to simplify my trading. The goal of this year ni simplify my trading. Inaitwaje? So please share the link for that guy wa ICT. Ndio inaonyesha kwa YouTube. Ukuje Cobbs, channel inaitwa Cobbs. Just search KORBS, the most recent video in a circle traders ya kwanza. Hajaionekana tena before. So endeni mumuone. Channel yake I think inaitwa Inner Circle Traders ICT. Mtaiona tu YouTube. It's very common. Ama muulize mtu hapa. Tuone profile ya hiyo Cobbs inakaa hivi. Cobbs hii profile yake inakaa hivi. Endeni mumsikize. It's a very interesting video. Actually I didn't nini anakaa hivi. Huyu hapa kwenye nafinya. ICT is my mentor. Wow, thank you. Okay, by the way, Dark Doctors, how do you learn ICT? Nimepitia hiyo nini yake, it's so complex. Hebu mtu aniambie, the ghost in the machine, that guy. Bas. Actually, the ghost in the machine, Ali explain. It means that like every time una trade, if I got him right, every time una trade ama anyone who has been mentored by him akitrade atakuwa namkumbuka the back of his mind. I think that is the meaning of that phrase. I don't know. I've just watched him by the way. I've never sijaika kuwatch video ICT. That was the first go through 2016 videos playlist. Ametengeza amezicategorize as a playlist. Nitaenda kuangalia. Sasa you can't master all this courses, focus on one then grow from it. Yeah, that's true. But for traders, by the way, you are allowed, once umemalizana na kitu, you can just add them pole pole for just your knowing, and then you pick one, add one, remove one, hivyo ijenga, you add unatoa una. Kwa hizi vitu zote kama ningetulia kitambo na hizo singewahi kuja kupata kitu kafe, singefailure pattern. I couldn't find, and I find it is the most accurate for me. It's the most accurate strategy for me. So you keep improving, you keep adding, and then it's fun because ukisha master hii, it's so simple. Unamalizanga ku analyze na maybe around 10 minutes ama 20 ushafanya shughuli zingine. So I don't know about you guys, but for me I just try to add them. Najua kuna wale traders wanatakanga kufocus na moja, wana backtest, wanakuwa pro nini, but yeah, leave all the traders online. He is the mentor of all traders. They all use his concept, fair value gap. Yeah, mimi ningekuwa advice, focus on 2020 indirect, then 2023 is him walking you through live on YouTube. Oh, he doesn't have a course. Anafanyanga all these things for free, like hana some Discord or anything. Like tunakanga YouTube. I don't know, mtanijibu. So simu yangu inaenda kusha moto iko 2%. Sijui mtu anijibu. I'm interested in ICT. For me, I won't guarantee that I will learn. I learn to maybe 1 hour a day ama sijui video zake ziko how long. He used to sell, but he decided to give it free later. Oh, nice. That's good. Kind of him. No wonder I resonated with him. Kwanza when alicredit Mungu. That was powerful. I felt shivers when I listened. DM me, we can talk about it. Okay. Sasa, so my phone is almost off.
Thank you so much guys for coming along. Kuna kitu nilikuwa hii ICT alisema it was very important but imesha disappear kwa akili yangu. Imepotea. Forgotten what he said. But it was very, very important. I don't know, I've forgotten. I was so excited to tell you guys that nimesha sahau. Ni Doreen, that voice looks familiar. No, see Doreen. I don't know Doreen. So no, okay, in the good, but this guy ICT, okay, mbona anaitwa William, ama anaitwa Michael, ama anaitwa nani? Let me see. His name is Michael, ama? This video, go guys, and then you watch. And then you watch. I think anaitwa Michael, ama anaitwa sijui jina yake. He's such a nice guy. Acha tuombe tumalizie tuende kulala. Sawa. So thank you so much guys for coming. Kwani ajeka jina? Na Michael imetoka? Ama niliona zangu. Anaitwa Michael ama sijui ni William ama anaitwa nasikumbuka. Michael. Yeah, it's Michael. Sawa. I'll introduce as Michael, nimekumbuka. Mmesema mfikishi haina shida. Juu hata simu inaenda kwa 1%. Thank you guys. Let us pray before I end the live. Tuseme tu grace leo. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Thank you guys for coming. Bye. Okay, yeah. Okay. I think all strategies are profitable. You just choose one. Yeah, correct. So let me go. Ndio live ni save. Nikikosa kunini itajisave vizuri. So let me go guys. Thank you for coming. It was fun being your teacher today. Bye bye. See you on YouTube. Mpate YouTube. Bye.